Assalamu alaikum, everyone. This is Mohamed, the civil rights attorney and legal director of the CARE New York office, the Council on American Islamic Relations. CARE is the nation's largest Muslim civil rights and advocacy organization. And I welcome everyone of our viewers here today to a special series webinar that we have titled Bring Them Home, which is going to focus on the Yemeni Americans who were stranded abroad in Yemen due to the COVID-19 pandemic. Now, today's show is very special as we have brought together some of our Bring Them Home coalition members from around the country to bring you an update regarding the issues happening in Yemen and the action that we are all taking together as a collective to bring back every single Muslim American that is stranded in Yemen right now. So without any further ado, let me take one moment to introduce our special guest. And by the way, for everyone that's listening, this will be live both in Arabic, and there will be an Arabic interpreter, and there will be in English as well. So let me go ahead and get started by introducing Dr. Debbie Almontaser, who is with YAMA, the Yemeni American Merchants Association, one of the founding members and board member right now. Dr. Debbie, please welcome to the show. Thank you so much. Assalamu alaikum, everyone, and Eid Mubarak. Yes, thank you so much, Dr. Debbie, and Eid Mubarak to you and to everyone that's also watching. Next to Dr. Debbie is from the Yemeni Alliance Committee out in the West Coast, Jehan Hakim. Miss Sister Jehan, please join us. Assalamu alaikum, everyone, and a belated Eid Mubarak. Thank you so much. And of course, I'd be remiss to not mention our great interpreter today, also from YAMA, Sister Abir. Abir, please welcome. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eid Mubarak lil Jamii. Eid Mubarak to you and to all of you. I hope that all of you had a blessed one. So like I said, thank you so much for everyone for joining us. We're just going to go straight into today's session. We have very important information to share with everybody. We'll start off with Dr. Debbie and Sister Jehan. Dr. Debbie, you can go first. Please just give us a quick highlight of what is going on in Yemen and why have we all come together as a coalition to advocate for the Yemeni Americans to be returned home back to their country here in the United States. Great. Abi, do you want to translate that before I begin? Yes. نريد لفت انتباه الجميع بأن هذه البث اليوم هو خاص بحملة Bring Them Home، استحضار اليمنيين الأمريكيين العالقين في اليمن أو في دول أخرى بسبب الكورونا فيروس وعدم مقدرتهم على السفر لأسباب كثيرة. الندوة اليوم تتكون مثل ما تفضل الأستاذ محمد أحمد، الدكتورة ديبي المنتصر أحد مؤسسي جمعية التجار اليمنيين الأمريكيين في نيويورك، والأستاذة الفاضلة جيهان حكيم مؤسسة يمني ألاينس في كاليفورنيا، والأستاذ المحامي محمد أحمد من كير، أكبر منظمة حقوقية للمسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية. Thank you, Abir. So I'm really delighted to come on the show today and have the opportunity to speak to our community, the Yemeni American community, the American Muslim community on this issue, which has really been out of sight, out of mind, except for us as Yemeni Americans at the Yemeni American Merchants Association, at the Yemeni Alliance Committee, and of course at CARE New York, where Ahmed is serving. This has been an issue for us that has been alive and well because we have Yemeni Americans who sadly traveled to Yemen to visit family members when they saw that things calmed down in Yemen. They've gone to visit, whether it's their mother, their father, their siblings, aunts, uncles, or parents. And sadly, here they are, unfortunately, due to COVID, ended up getting stuck in Yemen. And so this whole campaign has been really to help bring them back. This has been devastating for many families who have felt this isolation and being treated as second-class citizens as Americans by being simply not allowed to come back to the United States. And through the advocacy work that this coalition has been doing, we have been successful in getting a couple of flights to bring people home. But is this issue
over yet? No. And the issue right now is making sure that those Yemeni Americans and green card holders that are still there are aware that this is an opportunity for them to come back, permitting that we have more flights. And so there's a huge barrier of information to actually be able to give them the opportunity to know that they can simply get on a waiting list for a flight and return home. So I'll stop there so Abid can translate. Yes. الهدف من هذه الحملة Bring them home أو إعادتهم إلى أمريكا هو تسليط الضوء بالنسبة للمجتمع اليمني الأمريكي المشكلة التي يعانيها وجود أشخاص يمنيين متجنسين ذهبوا إلى اليمن في زيارات عائلية أو لأسباب طارئة ولم يستطيعوا العودة بسبب يعني وقف الطيران بسبب وباء كورونا لحد من انتشاره. هذه مشكلة حقيقية يعاني منها المجتمع اليمني لأنها لا يخلو بيت يمني أمريكي ليس فيها هذه المشكلة في الفترة الأخيرة. أردنا من هذه الحملة تحقيق هدفين. أولا إعانة اليمنيين الأمريكي في اتباع إجراءات معينة من أجل أن يستطيع العودة إلى الولايات المتحدة، وتعريف المجتمعات الأخرى المسلمة والأمريكية بالمعاناة التي يمر بها المجتمع اليمني الأمريكي وكيف أنه يعامل كأنه مواطن من الدرجة الثانية. ولم تقوم الحكومة الأمريكية خاصة وزارة الخارجية الأمريكية بعمل التدابير اللازمة لإخلاء مواطنيها الأمريكيين من منطقة حرب في اليمن في ظل هذه الظروف أسوة ببقية الأمريكيين الذين قد يعيشون ظروفا مماثلة في أماكن أخرى. سوف نحتاج اليوم يعني الهدف اليوم أن نتكلم أكثر عن أنت كعالق يمني أمريكي. هذه الحملة هذه نجحت في توفير يعني طائرتين رحلتين بعد الضغط على Department of State وزارة الخارجية يعني بتوفيرها ورضخت لهذه الضغوط، ولكن ما زال هناك الكثير العالقين لأسباب كثيرة ممن انتهت جوازاتهم ولا توجد هناك سفارات أمريكية في اليمن ولا يستطيعون الخروج. فاليوم الهدف هو إعطاء المعلومات لهؤلاء العالقين كيف يمكن أن يستطيعوا أن يكونوا في الويت ليست أو هي قائمة الانتظار في إطار عمل يعني توفير رحلات أخرى في المستقبل من أجل أن يتم إخلاءهم، وأيضا مثل ما ذكرت توعية العالم المجتمع الأمريكي بعدم يعني معاملة اليمني الأمريكي أسوة ببقية المتجنسين الأمريكيين. Thank you, Sister Atia. Let me, two things I want everybody to do that's watching this right now live. Number one, I want you to press that share button on your Facebook screen so that you can share this video with all of your friends and contacts on Facebook. We want to get as many individuals to see this content as possible so they can learn and get the help that they need. Number two, we have been using the hashtag Bring Them Home. So if you have a story to tell, please tell it to us, use the hashtag and share the information. Now, before we move forward to our next topic, محمد go ahead, Sister Atia. يقول أنهم مطلوب منكم من الأخوة المتابعين يعني حاجتين. الأولى أنهم يقوموا يعني بمشاركة هذا الفيديو لأكبر عدد ممكن لأن هناك معلومات سوف يستفيد منها جميع المجتمع اليمني الأمريكي، واستخدام هاشتاج Bring Them Home من أجل يعني أن تكون هناك انتباه في عالم السوشيال ميديا لهذه المشكلة. Thank you. Before we move on to the next topic, I want to speak directly to Sister Jehan. Tell us, how did we get into this situation where we have thousands of Americans stranded abroad in Yemen? Why can't they simply wait there until this whole COVID crisis, is behind us? Thank you, Ahmed. I think what we're seeing here in the States, and we're struggling to contain COVID here at home, right? So why is Yemen suffering worse than the rest of the world? Because Yemen has been called the world's worst humanitarian crisis that we've seen in modern history. Since 2014, Yemen was devastated by internal clashes, resulting in a civil war, which then escalated in 2015 when the coalition led by the Gulf, backed by the US, intervened and imposed a blockade and began bombing Yemen, killing thousands. It's left millions of Yemenis without access to proper health care, lack access to clean water or sanitation, which is crucial for preventing the virus from spreading, right? We see a lot of announcements and a lot of awareness campaigns about the importance of washing hands
and preventing the spread of the disease. So vital food, medical, and humanitarian supplies have been restricted by a partial land, sea, and air blockade put in place by the coalition. There are also reports of internal corruption, and the UN declared Yemen the most needy place on earth. So with a population of 30 million people, over 20 million Yemenis, which is about 80% of the population depend on aid to survive. Millions are on the brink of a starvation, on the brink of a famine. An estimated 2 million children are acutely malnourished. And the country was already struggling to cope with diseases such as dengue fever, malaria, and cholera, which shouldn't exist in the modern world, before ever the first case of coronavirus was reported back in April. طبعا I should pause. يس أستاذ محمد أحمد سأل الأخت جيهان لماذا أصبحت هذه مشكلة العالقين الآن مشكلة حساسة ولماذا تضخمت لهذا الحد؟ ما سبب حدوثها؟ بدأت الأخت جيهان بتوضيح بأن اليمن تم تصنيفه من قبل منظمة الأمم المتحدة بأكثر منطقة في العالم متضررة إنسانيا وخدميا. لا يخفى على أحد حتى من قبل الكورونا بأن النظام الصحي في اليمن منهار. هناك عدد من الأمراض كالملاريا، يعني كوباء الملاريا الذي لم تستطيع الحكومة أو في اليمن لم يستطيعوا السيطرة عليه إلى الآن. ليس هناك نظام صرف صحي جيد، ليس هناك المقومات الأساسية للحياة مثل الماء، الكهرباء، المياه، النظام الصحي، للاحتياجات الأدوية الأساسية. وأكثر من نصف السكان اليمن يعتمد على الإعانات الدولية التي تصل إليها من أجل يستطيع يعني أن يحمي نفسه من خطر الجوع. الآن في ظل الوجود الكورونا يعني وبداية انتشارها في اليمن، هذا يجعل الوضع يعني متفاقم وأخطر أكثر للموجودين في داخل اليمن أو العالقين الذين موجودين هنا. أصبحت حياتهم معرضة للخطر أكثر من أي وقت مضى. Yeah, and 5 years of war has shattered the country's health system, leaving it incapable of coping with the pandemic. Many of Yemen's 3,500 medical facilities have been damaged or destroyed in airstrikes, and only half are thought to be fully functioning. I mean, just if we can sit with that a little bit and just compare it to what we're experiencing here, it's beyond devastating. Clinics are reported to be crowded, basic medicines and equipment are lacking, and only a few hundred ventilator machines, which are used to help patients breathe in cases where coronavirus leads to lung failure. And to date, the Yemeni government has just declared over 1,000 cases, while other officials are underreporting. So the number of cases are not accurately captured, which does not help aid agencies to kind of come in and try to support. Without going into too much, alongside the lack of medicine to treat cases, medics in Yemen are also have been at risk to exposure, and they also lack access to PPE, protection equipment, such as masks and gown, to shield them from the disease. So while you've been hearing about the hashtag Yemen can't wait, even before the COVID, indeed, Yemen cannot wait. طبعا يعني تعقيبا على النظام الصحي المنهار اليمن لا يوجد أطباء مؤهلين، يعني هناك نقص شديد في الأطباء. المستشفيات معظمها تهدمت، لا يوجد هناك أجهزة تنفس كافية تستطيع أن تواجه حالات الكورونا الموجودة الآن. وقد أعلنت الحكومة اليمنية تقريبا أمس 1000 حالة كورونا جديدة تم تسجيلها، وطبعا هذه الأرقام غير دقيقة لأنه لا توجد هناك يعني طريقة إحصاء جيدة أو طريقة اختبارات يعني لها جيدة، ناهيك على أنه لا توجد هناك PPE اللي هو المواد الوقائية من الكورونا، يعني الماء النظيف، الصابون، الأقنعة، القفازات، وهذه الأشياء لا توجد هناك يعني هذه الموارد، وبالتالي هناك خطر لانتشار هذا المرض بشكل كبير جدا ويعرض على حياة الكثيرين، بالإضافة إلى المشاكل الموجودة. يعني يمن كانت هذا الهاشتاج موجود من قبل الكورونا، فلكم أن تتخيلوا الآن الوضع كيف سيكون. Absolutely. Yemen can't wait for several reasons. I want to make sure that we also understand that, the coronavirus pandemic that's ravaging Yemen and causing these Yemeni Americans to be stranded abroad isn't the only thing Yemen is dealing with in addition to the humanitarian crisis. So Dr. Debbie
quickly just tell us, is there a connection between why there are so many Yemeni Americans stranded abroad and President Trump's Muslim ban that has been battering Yemen for the past, 3+ years? Atia, do you want to translate? أستاذ محمد أحمد بيسأل الدكتورة دبي لماذا تعتقدي أن هناك يمنيين أمريكيين عالقين، وما علاقة القرار حظر السفر المسلم بن الذي أقره ترامب في يعني إعادة حجم هذه المشكلة لأنها تكون بهذا الحجم الكبير؟ There is definitely a correlation to what is happening right now, and of course the Muslim ban, which we all know has become indefinite. Unfortunately, by the Supreme Court, which ruled in favor of the Trump administration to make the ban indefinite. So, from all the countries that have been banned, Yemen has really suffered the most because of the situation in Yemen that Jehan has actually highlighted very clearly for us. And then because of the immigration issues that Yemeni Americans have faced pre the Muslim ban in terms of being in administrative processing for years on end, being scrutinized, above and beyond with DNA testing and a variety of other ways that Yemeni Americans and their family members who they've been trying to petition for have actually been scrutinized. So the issue is really beyond recognition right now based on the Muslim ban and the implications. And not to mention, that this administration, in addition to the Muslim ban, decided to ban people from entering the United States when the pandemic was at its peak. And even though that right now it's beyond its peak when that legislation was created to not allow people to come into the United States, it has been, catastrophic. And the people, that we see, as organizers, as nonprofits working with this, beleaguered community, Yemeni Americans and their family members have really been hit very hard by these bans. طبعا هناك علاقة وطيدة بين قرار حظر السفر ووجود عائلات عالقة في اليمن في هذه الأوضاع. فعندما صدر قرار حظر، يعني هناك الأسباب الأساسية التي تطرقت إليها الأخت جيهان في البداية من انهيار النظام الصحي وما إلى ذلك. قرار حظر السفر أصبح يحتم على أن هناك شتات في العائلات، ونص العائلة موجودة هنا والنص الآخر في اليمن، وأصبح هناك بسبب قرار الحظر المعاملات تأخذ وقت طويل، إجراءات إدارية، لا يستطيعوا العودة لليمن بسبب أسباب صحية ولا يوجد نظام صحي فيعيشوا في دولة ثالثة، ويظل اليمني الأمريكي يتنقل بين هذه البلدان بين اليمن وأمريكا من أجل أن يكون في تواصل مع عائلته. طبعا مما زاد الأمر سوء عندما حصلت الكورونا صدر هناك قرار حظر من نوع آخر يمنع جميع الجنسيات من السفر من الدخول للولايات المتحدة للحد من انتشار الوباء، وهذا طبعا كان له تأثير كثير سلبي على اليمنيين الأمريكيين بالتحديد، لأنهم من البداية لديهم قرار حظر، هناك صعوبات في التنقل والسفر من البداية، فأصبح الآن قرار حظر من الكورونا يزيد الطين بلة ولم يحسن من الوضع اليمني الأمريكي، فأصبحت ضربتين موجعتين في نفس الوقت. Absolutely. Thank you so much, Dr. Debbie, for making sure we know that there is a connection to both the Muslim ban and the coronavirus and why so many of us, our family members, are stranded abroad. I want to move to our next topic, which is how can people get help? But before I do that, I want to remind everyone of what we're dealing with. From February to June 10th, the State Department for the U.S. government was evacuating and repatriating Americans stranded abroad from all around the world. In fact, they arranged more than 1,000 flights during that time and brought back more than 100,000 Americans. And those flights came from over 100 different countries. Now, this country that has the world's worst humanitarian crisis, Yemen, had 0 flights during that time, 0. 0 Yemeni Americans were repatriated,
and they received absolutely no help whatsoever from the State Department. خلال فترة ظهور الوباء من فبراير إلى شهر يونيو، قامت الحكومة الأمريكية وبالتحديد وزارة الخارجية بإجلاء الكثير من رعاياها الأمريكيين في أكثر من 100 دولة، ونظمت أكثر من 1000 رحلة، واستطاعت إرجاع أكثر من 100 مواطن أمريكي إلى أراضيها، لم تكن ضمنها حتى رحلة واحدة خاصة باليمنيين الأمريكيين للأسف الشديد. So what changed? In the middle of June, what changed was we had Yemeni Americans reach out to all of our organizations to inform us that they were stranded abroad and they weren't getting any help. And this is a perfect example why we tell every one of our community members that advocacy matters, right? As soon as CARE, YAMA, the Yemeni Alliance Committee, the Yemeni American Association in California, the ADC, the Asian Law Caucus, as soon as we came together as a coalition and began to pressure the State Department, within a matter of days, 2 flights got scheduled. 300 Americans were brought home, as Dr. Debbie mentioned earlier. ما الذي تغير؟ يعني كيف أصبحت هذه قضية معاملة اليمنيين الأمريكيين كأنهم مواطنين من الدرجة الثانية يعني تظهر إلى سطح وتصبح قضية رأي عام؟ هنا حدث أن هناك العديد من اليمنيين الأمريكيين العالقين تواصلوا مع كثير من المنظمات الحقوقية، كير، ياما، ويمني أليانس الموجودة في كاليفورنيا، وADC، ومنظمات كثيرة يشكون فيها بأنهم يريدون العودة إلى الولايات المتحدة ولكنهم لا يستطيعون، ولم يتم معاملتهم أسوة ببقية الرعايا الأمريكيين الموجودين في أماكن أخرى. ومن هنا تأتي أهمية النضال الحقوقي أو الدفاع الحقوقي الذي قامت به المنظمات. ففي غضون أقل من 48 ساعة عندما تحركت هذه المنظمات لإيصال شكاوي هؤلاء اليمنيين الأمريكيين العالقين، تم تأمين رحلتين من أجل إجلاء عدد من الرعايا. So, Dr. Debbie, tell us, generally speaking, for a Yemeni American who is stranded abroad or has a family member or a friend who is stranded in Yemen, what should they be doing to get the help that they need? Sure. Well, before I begin to outline what families need to be doing, I just want to also make an important notation to the comments that you made about how the United States has actually, sent out flights, to different countries all over the world except for Yemen. This is not the first time that the U.S. government has turned its back on Yemeni Americans. This was exactly the same kind of treatment that Yemeni Americans received when the war broke out in 2015. Every country evacuated its citizens except for the United States. Yemeni Americans basically had to fend for themselves and make sure that that they were able to evacuate themselves and figure out how to get out of Yemen. So it's important to see, that this continues, and, important for us as advocacy groups to educate our fellow citizens on this and to push back against the U.S. government in terms of its second-class citizenship of Yemeni Americans. When we are, full U.S. citizens and should receive the same kind of treatment as, any American in the United States. Abir, I'll let you translate that and then I'll talk about الأستاذ محمد أحمد سأل الدكتورة في ظل هذا الواقع والمعاملة المجحفة لليمنيين الأمريكيين، ماذا يستطيع أن يعمل اليمني الأمريكي أو من لديه عائلة عالقة في مساعدتهم للرجوع للولايات المتحدة؟ الدكتورة أرادت أن توضح أو تؤكد على نقطة قبل أن تتحدث عن الخطوات أو الإجراءات، بأن أنها ليست المرة الأولى التي أدارت فيها الإدارة الأمريكية ظهرها لليمنيين الأمريكيين. فعندما حصل الحرب في عام 2015 بشكل كبير من التحالف، قامت جميع الدول بإخلاء رعاياها من اليمن باستثناء الولايات المتحدة التي لم تحرك ساكنا ولم تساعد في إخلاء يمني أمريكي واحد من أراضيها. Thank you, Abir. So what we have been doing at YAMA, and I think what's been really wonderful as a coalition, we have built
a cohesive system of reporting. And so when, for example, YAMA receives any calls about a family member who's stranded, we immediately get them to complete this Google form that was created by CARE, where this data is actually being, held for us to know who the person is, and the assistance that they need, and we're able to communicate with them and to advocate on their behalf. So one of the limitations for this kind of help to basically get them registered with us to advocate for them has been the lack of internet access in Yemen. Many families don't have internet access or live in rural areas that don't have any access, don't have, cell phones. So we have literally been dealing with families who have been sending information, second and third hand information about family members, and really, advocating on behalf of their family members here. So we believe that there are still thousands upon thousands of Yemeni Americans that are actually stranded, and not just Yemeni Americans, but also green card holders who desperately need to come back here because they have a set time of being, abroad to maintain their green card, from expiring. So these are the issues that we're facing. And for those that are watching today and who will watch later, please, please, please communicate with your family members. Make sure that this information gets out. We will be, inshallah, presenting the link for people to register, so that way we know that they are stranded and need help. So I'll leave it at that. طبعا من أول الاستراتيجيات التي وضعتها ياما بالتعاون مع كير هو تسجيل العالقين وتوثيقهم في الاستمارة الإلكترونية التي وفرتها كير، والتي أيضا تحتوي رابط آخر في التسجيل مع Department of State اللي هي مع وزارة الخارجية. واجهنا في بداية التسجيل يعني مشكلة كبيرة بأن عدد كثير من العالقين ليس لديهم يعني كمبيوتر أو لا يستطيعون حتى ملء الاستمارة بسبب ضعف الإنترنت أو عدم وجود يعني آليات تساعدهم في فهم الاستمارة التي باللغة الإنجليزية. فكان في أكثر الأحيان هناك طرف ثالث، عادة فرد موجود داخل الولايات المتحدة، يقوم بجمع هذه المعلومات ويساعدنا على ملء هذه الاستمارات. طبعا ما زال هناك الآلاف من العالقين، ليس فقط من اليمنيين الأمريكيين المتجنسين، ولكن أيضا من حملة الجرين كارد أو من لديهم الفيزا، ويعني والدقائق والساعات تمر عليهم بصعوبة بسبب أن هناك يعني تاريخ صلاحية، يجب عليهم الحضور في الرجوع للولايات المتحدة في وقت متأخر، أو أنهم سوف يعني تضيع منهم الفرصة البقاء في هذا البلد مرة أخرى. فتؤكد الدكتورة بأن الخطوة الأولى هو التواصل مع منظمات كير أو ياما أو لينس أو منظمة أخرى من أجل التسجيل في هذه الاستمارة. Right. And to make it easy for everyone, we've included the link that you can use to fill out a form to request assistance if you're stranded abroad. Please check the Facebook comments. For everyone, it is bit.ly, bit.ly/travel, TRAVEL, and then all caps, help, HELP. Check the link in the Facebook comments. I do want to say one thing. We have a producer who's actually doing the behind the scenes work, Sister Jehan from CARE National. And I want to thank her for that. And I also want to say that if you have a question that you want one of us to attempt to answer, please write it in the Facebook comments section. And Sister Jehan from CARE National will inform us about it, and we will ask it here on the show at the tail end. So don't miss that opportunity to speak to one of us. هناك رابط سوف يتم إضافته في قسم التعليقات للرابط لملء الاستمارة لمن يريد الحصول عليها. كذلك يعني لا تبخلوا علينا بأسئلتكم. سوف تقوم الأخت أيان التي هي يعني تدير هذه الحلقة خلف الكواليس بإعطائنا جميع الأسئلة، وسوف نستطيع إن شاء الله الإجابة عليها. Now, Sister Jehan, our next topic is about sharing your story and why that's so important. We've had a difficulty with that. Tell us why families who are stranded abroad or have come back through much difficulty, why should they be sharing their story?
You know, Ahmed, I think you touched on it earlier just a little bit by how we all kind of came into this coalition together is because Yemeni Americans were reaching out to CARE, to YAMA, to us, to others about this situation. So story sharing is vital for any cause. You know, very rarely will we find action following any hardship unless someone has seen or heard about it. Seeing how what's been happening in Yemen over the last 5 years, how it's been forgotten, you know, we strongly encourage folks to share their stories. So Yemeni Americans, if you're watching, if you're listening, if your family is impacted and stuck in Yemen, if you can do so safely, please share your story. I know that our community is struggling due to so many other discriminatory practices and policies outside of just being neglected by the US in this case. So please consider even to do so anonymously. Reach out to one of these orgs that are really helping to amplify the struggle. Because the more people know about what's been happening in Yemen and how, you know, Yemeni Americans have effectively been abandoned by their government. And, you know, essentially, what is even the privilege that comes with being a citizen of the United States if they're being left to fend for themselves. So, and the more people know, the more, you know, other Americans, the American public are willing to help our cause and bring Yemenis. طبعا الأستاذ محمد أحمد سأل عندما كنا نحضر هذه الحملة وجدنا صعوبة كثيرة في يعني دفع اليمني الأمريكي بأن يشارك معاناته أو معاناة أحد أفراد عائلتي على الرأي العام. فكان السؤال: لماذا يحجب اليمني الأمريكي عن مشاركة عائلتي ولماذا يجب عليه أن يقوم بهذه الخطوة؟ الأستاذة جيهان طبعا تحدثت بأنه هذه bring them home، هذه الحملة لم تبدأ إلا عندما تحدث اليمني الأمريكي وأوصل شكواه إلى الجهات المختصة. والذي لا يعلمه الكثير بأن القضية اليمن يعني لا يعلمها الكثير من المتواجدين في الداخل الأمريكي. فكلما تحدثت أكثر ووصلت صوتك للرأي العام عن المعاناة التي تعيشها عائلتك والوضع في اليمن، كلما هناك أصبحت قضية رأي عام وحصل هناك تعاطف وتجاوب من الداخل الأمريكي الذي بدوره سوف يرضخ لهذه الضغوط ويقوم بإعطائك يعني حقك الدستوري كمواطن أمريكي أسوة ببقية الجنسيات. Absolutely. I want to stress the importance of sharing your story. I mentioned earlier that mid-June, no flights, zero help whatsoever. What changed? What changed is that we began to pressure the State Department, not only privately, but also publicly as well. And I'll tell you, all of our organizations have years and years of experience dealing with the State Department, dealing with, you know, government agencies, and there are very few things that move the needle more than public pressure. And so that means that you as an individual, as a family member, have to be willing to tell your story publicly. And I'll say this, as Sister Jehan rightfully said, it's really important. If you are fearful for your identity, there are ways to protect your identity. And that is telling your story anonymously, changing your name, not providing identifying information where people will know who you are. So you can do it safely if you want anonymity. But it's really important that we share what's happening to you with the public so that people can take action. طبعا الأستاذ محمد أحمد يؤكد على أهمية التحدث بشكل واضح وصريح للرأي العام بالمعاناة التي تمر بها كيمني أمريكي لديك أنت عالق أو لديك أحد من أفراد أسرتك عالق في اليمن. ويمكنك أيضا عملها بطريقة آمنة. إذا لم تكن تريد يعني أن تفصح عن هويتك الحقيقية، يمكننا أن نخفي اسمك أو تظهر باسم مستعار، لأنه كل الذي يهمنا في الموضوع أن القصة بمحتواها بمعاناتها هي التي تصل إلى الرأي العام وليس الشخص الذي يقف خلفها. ويعني ودليل نجاح هذا الأسلوب هو أنه في شهر يونيو لم يكن هناك ولا طائرة واحدة تذهب إلى اليمن من أجل إخلاء رعاياها الأمريكيين، وبسبب أنه البعض تحرك وتواصل مع المنظمات ووصلنا الصوت للديبارتمنت اوف ستيت نجحنا في يعني توفير رحلتين، وما زال العمل يعني مستمر في توفير رحلات مستقبلية. ولكن هذا العمل مهدد بأنه لن يستطيع الاستمرار إذا لم يتم تسليط الضوء أكثر بشكل فعال على المعاناة الحقيقية التي يمر بها اليمني الأمريكي.
Sister Jehan, I'm going to stay with you here as we enter our next topic, and that is, how can people help? I know they can share their stories. Are there other ways that people can help in bringing back the Yemeni Americans stranded abroad? Yeah, Ahmed, I think, for a variety of different reasons, a lot of the American public kind of feel disconnected from the, political discourse or from civic engagement. But I do want to remind folks that we have a lot of power, a lot of people power. And as a collective, we can do a lot. So like I said, Yemen has been facing an array of policy failures, from the sale of arms manufactured by the US to the military support that it provides to fuel the war, to the Muslim ban, to the drone warfare program, to Yemeni Americans being abandoned by their government. So what can we do? We can help raise awareness. So share the content and articles and, by all of the partners here on this call that we are pushing out. You can retweet, repost, and share it on your social media platforms. And like we said earlier, share your story, because, the more people know, the more, it's all about seeing, right? Seeing is believing. And if it's not seen or heard, it's not really felt. And we are impacted by an array of issues, like I mentioned earlier. So please share your stories. We can all come together to help try to protect your identity. I think that has to be one of the most important pieces. We can help amplify your struggle. So inshallah, we'll have more flights coming back in. And then lastly, there's an action alert that the Bring Them Home campaign is urging Americans to contact Secretary of State Mike Pompeo, in addition to members of Congress, so that they would urge the U.S. government to bring home the more than 1,000 Yemeni Americans and green card holders who've been stranded in Yemen and are, impacted by Corona in a way that we here as Americans can never imagine. And then you could also do that by calling the Capital Switchboard if you don't have access to the link. But I think Mohamed is going to include the link. It's really just a click and then send kind of feature. Advocacy has never been so easy. طبعا السؤال الآخر: كيف يمكنك أنت كشخص متواجد في الولايات المتحدة أن تساعد في نجاح هذه الحملة أو في الضغط على الحكومة الأمريكية في أن تعمل المزيد من أجل أن تساعد اليمنيين الأمريكيين على الرجوع للولايات المتحدة؟ بسبب أن القضية اليمن هناك انقطاع في الرأي العام الأمريكي في الداخل عن قضية اليمن، لأنها ليست مسلط عليها إعلاميا بالشكل الكافي، وبالتالي يعني out of seen out of mind، لا تظهر للعلن إليهم بشكل متكرر، وبالتالي هي ليست من أولويات الأشياء الذي ينتبهون هنا إليها. وهذا يؤدي إلى أنه ليس هناك وعي في الرأي العام بالمشاكل التي يعانيها اليمن والمعاناة التي يمر بها المجتمع اليمني الأمريكي. فأول خطوة تستطيع القيام بها في دعم هذه الحملة هو أنك تقوم بواجبك في نشر الوعي وتوصيل صوتك عن هذه المشكلة للرأي العام. هناك طريقة عن طريق السوشيال ميديا نشر كل المحتويات التي توفر المعلومات عن هذه المعاناة بشتى الطرق، أو هناك أيضا الأكشن أليرت اللي هو عبارة عن تواصلك أنت أو أحد أفراد أسرتك أو الشخص يمني أمريكي متواجد في داخل الولايات المتحدة مع أعضاء الكونغرس أو الستيت أو الممثلين في الحكومة الأمريكية، من أجل أن يكون هناك دفع وضغط عليهم بالاهتمام والأخذ بهذه القضية لكي يعرفوا حجمها. كلما وصل لهم عن طريق الرابط الذي ذكره الأستاذ محمد أحمد، أنك أنت وأفراد عائلتك كلما وصل لأعضاء الكونغرس طلبات كثيرة من الرأي العام بالاهتمام بهذه القضية، هذا يشكل ضغط عليهم، وهذا سوف يدفعهم إلى أنهم يرضخوا ويهتموا ويعاملوا المواطن اليمني الأمريكي أسوة ببقية الأمريكيين. Thank you so much, Sister Jehan. Just for everyone who's watching live, the link for the action alert actually showed up at the bottom of your screen, but you can also go to the Facebook comments, and there is the link to click to sign the action alert petition to inform Secretary Pompeo to bring back the Yemeni Americans who are stranded abroad. So for all of you who are watching, and I'm going to check this later on, click the link and sign the petition. Make your voices heard. If you want your fellow
Yemeni Americans to come back home to be safe with their families here in America, you have to do something about it. And it's real. We've made it really easy for you. It takes about 25 to 30 seconds. So do it right now. Share it with your friends and your family. And let's make sure that we are putting a lot of pressure on the Department of State and to bring back every single Yemeni American stranded abroad. يعني بفضل التكنولوجيا أصبح الدفاع الحقوقي يعني ميسر ولا يقف فقط على المنظمات، ولكن أنت كفرد شخص عادي تستطيع أيضا أن تصل صوتك وتساهم في دعم هذه الحملة ومساعدة أخوانك الآخرين اليمنيين الأمريكيين وعائلتهم العالقين. فكل ما تحتاجه قال الأستاذ محمد بشيك عليكم كلكم، كل اللي بيشوفون الآن لازم يروحوا يضغطوا على اللينك، ولأن اللينك هذا سوف يعني يقدم شكوى يعني لفت نظر إلى بيمبو اللي هو وزير الخارجية الأمريكية مباشرة في أنه يهتم بهذا الموضوع. فنرجو من الجميع يعني المشاركة والتفاعل. Thank you. We're going to take a detour from our schedule. Right now, we're going to take a couple of questions, and then we're going to finish off with a secret topic that none of our guests have been told about. And hopefully it's going to go down really well, and we'll be able to finish right on time. Sister Ayan, who is our producer backstage, will, I believe, show the question on the screen. And there we have it. We have a young man who is asking, and this will go to Dr. Debbie if possible, what is the best advice for Yemeni Americans in Yemen in terms of finding a flight back to the United States? Many of them book flights months in advance, if possible. Who can they reach out to get more information on this regard? That is a really great question. Right now, sadly, there aren't any designated flights that anybody could just go to a travel agent and decide to book. Right now, there are many people that are still struggling to get back home. And interestingly enough, I want viewers who are watching this to know and understand, just because there are Yemeni Americans who are choosing to go to Yemen right now. I know that there are people that are constantly calling travel agencies. Just because you can get yourself over there doesn't mean that you're going to have a very easy time getting back. So I want people viewing to make sure that they don't make that mistake and end up going and ending up getting stuck. Generally, what happens is there are flights that leave from the US to Jordan, to Egypt, to Saudi Arabia, and then you have to make your way to Yemen. But then coming back, it's a different story. And the reason that we're doing this show and the campaign of Bring Them Home is because we have so many Yemeni Americans that are stuck. And so what we want you to do is to, if you have family members, they need to register. They need to register at that link. They need to contact any of the organizations that are here. We'll help them. I know for some people, it's a struggle to complete the application, at the link, but you do have access and help. And if you know family members that don't have the ability to complete it or don't have internet, send it to them on WhatsApp. A lot of our outreach at YAMA is really through our WhatsApp groups, where we actually learn firsthand what is affecting the community. So my advice is, to keep in contact with us. If you have family members, you should register them at the link that we've been talking about. And then making sure that you are on a wait list with the State Department. ناخذ فاصل ونبدأ بمراجعة الأسئلة التي تصلنا من الأخوة المتابعين. على الصامت كان سؤاله: ما هي نصيحتك لمن يريد الآن الرجوع إلى الولايات المتحدة؟ هل تنصح بأنه يقوم بحجز تذكرته بشكل مبكر جدا، أو هو يستطيع التواصل مع جهة معينة من أجل يستطيع الرجوع؟ الدكتورة دبي تقول بأن مجرد الذهاب لليمن بحد ذاته ليس من الصعوبة بمكان مثل الرجوع للولايات المتحدة. مجرد حصولك على تذكرة من طيران لا يعني بالضرورة أنك سوف تضمن أنك تستطيع الحصول على هذا الطيران متوفر
في حالة الرجوع. الذي يحدث الآن أن شركات الطيران اللي تقوم ب يعني هناك رحلات ثابتة إلى دول مجاورة لليمن مثل الأردن أو مصر أو غيرها، ومن هناك تشق أنت طريقك إذا وجدت رحلة عن طريق اليمنية أو أي طريق آخر. الأمر ليس من السهولة بمكان. عند العودة إلى الولايات المتحدة لا تستطيع أن تضمن بأن مطار اليمن الدولي ما زال يعمل أو هناك ما زالت الطائرة تستطيع يعني النزول هناك. فنصيحتها بأنه لا تضطر للسفر لليمن إلا للضرورة، وفي حالة أنك اضطريت للذهاب يجب عليك دائما وأبدا ملء استمارة وزارة الخارجية التي توفرها كير والتي موجودة هنا على الرابط من أجل يكون اسمك يعني مسجل. وإذا لم تستطيع ملء هذه الاستمارة تستطيع التواصل معنا أو أي منظمة حقوقية هنا داخل أمريكا عن طريق الأهل، أو التواصل معنا يعني بطريقة غير مباشرة بوسائل التواصل الاجتماعي أو الاتصال، ونحن سوف نستطيع أن نساعدك في ملئها. Yeah, as Dr. Debbie said, it's really important to let us know that you need help. And as flights become available, whether they are commercial flights or through the State Department that has been arranged, we will notify everyone as that information becomes available to us. The other thing that I want all of you to do is to go on all of our Facebook pages and follow our organizations. We are providing regular updates on our social media accounts. So go to CARE New York's Facebook page, go to YAMA, go to the Yemeni Alliance Committee's Facebook page, go to CARE National's Facebook page. Make sure that you're following our pages so that you can get the updates, because we all know that Yemen can't wait, and we want to make sure that we provide as much help as possible to the individuals who are stranded abroad. الأستاذ المحامي محمد أحمد يؤكد بأن التسجيل في هذا الرابط الذي تحدثنا عنه سوف يعني يدرجك في قائمة الانتظار، وفي حالة توفر أي رحلة سوف يتم التواصل معك يعني بشكل مباشر وإخبارك يعني بتاريخ هذه الرحلة بحيث أنك تستطيع أن تكون على هذه الرحلة التي سوف تأتي. من أجل معرفة آخر مستجدات هذه الحملة أو أخبار العالقين تابعوا مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بكير أو ياما أو يمني أليانس. نحن نقوم بعمل سوف نقوم الآن بعمل عدد من يعني الورش التعليمية والتحديثات عن أي شيء مستجد بخصوص هذه الحملة. Thank you. Sister Jehan, we're going to ask this question towards you. We have an excellent question, and it goes to the topic you discussed. What is the best way for Yemeni Americans to share their stories with us? I'm so happy that folks are asking this question, because I think historically we've been kind of afraid to share our struggles. So I'm happy that we're in a better place, and you know, reach out to any one of our organizations. I think YAMA is best equipped with Arabic, even though we do translate material, but Abid hopped on, mashallah, and is doing like minute-to-minute translation. So if your story is in Arabic, reach out to YAMA. If you're in New York, you can reach out to CARE New York. If you're in California, I mean, I think any one of us are ready to jot down your story, and we do share information as a coalition, so we can come together and either reach out to the media, different reporting agencies to amplify and publish the story, because like I said, the more folks know, because there's so many pressing issues in the world, right? And we don't want the issue of Yemenis being stuck abroad to just kind of go under the radar. So reach out to any one of us and we'll help connect you with the right reporting agency and then help amplify the story, inshallah. طبعا كان السؤال من الأخت بشرى الفسيل: ما هي أفضل طريقة لليمنيين في التواصل من أجل يعني أن يشاركوا قصص معاناتهم؟ الأخت جيهان أجابت بأنكم تستطيعوا التواصل مع أي من المنظمات الموجودة الآن، كير، ياما، إذا كان هناك مشكلة في اللغة الإنجليزية فهناك يعني موظفين في ياما يتحدثون اللغة العربية، هناك ترجمة أيضا موجودة في كير ويمني أليانس. فأفضل طريقة هي مبدئيا هي التواصل مع هذه المنظمات، وأعتقد سوف تقوم الأخت أيان يعني بإدراج الإيميل ورقم الهاتف لهذه المنظمات من أجل التواصل المباشر. Thank you so much. And Ayan from CARE National is going to be posting our emails and phone numbers to the Facebook comments so that if you want to share your story with one of us, you can do so.
You can also share it with us on any of the social media accounts that we have, and I'm sure that we're going to look at that daily to make sure that we have your story. عن طريق الأرقام أو الهواتف التي سوف يتم مشاركتها الآن أو حتى عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة فينا. All right, so we have about 10 minutes left. Before we go to our very final topic, I have one question. I'm going to give it to myself, but please interrupt, which is something that we have received a lot of requests, which is, what do I do if I can't pay for these flights? Because it's very expensive to come back. And I want to tell everybody that all of us on this call and many others have asked this question so many times to the State Department. And I want to say, alhamdulillah, that, you know, a couple of weeks ago, we were informed that if you are having a financial hardship and that you're unable to pay your way back, to come back to America, that you can contact the State Department or the embassy in Saudi Arabia and request a assistance because of financial hardship. What will happen is that through the embassy or the State Department, you will be given paperwork that's called a promissory note. It's like a legal contract between you and the US government, where the government will agree to pay for your flights. And then sometime down the line, down the road, you agree to pay back the cost of the flights, right? And it gets you out of harm's way, back into the country, and you can work out a payment plan to reimburse the federal government. So if you're worried that you can't afford to get on one of these flights, there is some assistance available to you. Contact the State Department, contact the embassy, contact one of us, and we will make sure that you get the assistance that you need, even if you can't pay. طبعا من أكثر الأسئلة الملحة والمتكررة التي كانت تصل إلينا كمنظمات من الأشخاص العالقين هو أنه ماذا أفعل إذا لا أستطيع أن أدفع ثمن تذكرة الرجوع؟ الأستاذ محمد أحمد يقول بأن هناك إذا أثبتت أنك فعلا تعاني من صعوبات مالية لا تستطيع توفير قيمة تذكرة الرجوع، يمكنك أن تتقدم بطلب لمساعدة مالية من وزارة الخارجية أو السفارة الأمريكية في السعودية، أو تواصل مع أحد يعني المنظمات الموجودة الآن، وسوف يتم إعطائك يعني promise of note. I don't know what's the name of the agreement. Yeah, promissory note. Or you can say a legal contract, whatever works. اللي هو عقد، يعني هو عبارة عن عقد يعني أو اتفاقية بينك وبين الحكومة الأمريكية تتعهد فيها بأنه إذا قامت الحكومة بدفع التذكرة الآن على المدى الطويل سوف تقوم يعني بدفع، يعني ترجع لهم الفلوس، تقوم بدفع هذا الدين عليك على المدى الطويل عن طريق يعني payment plan أو أي طريقة أخرى. فهذه طبعا أعتقد أنها شيء مهم جدا، لأنه الكثير من الناس العالقين كانوا لديهم هذه الصعوبات المالية، فأردنا فقط يعني لفت انتباه الجميع بأن هذا الخيار موجود. I want to also add to the viewers to know that this did not come very easy. I remember when I first spoke of this as an option, people thought I was crazy that the U.S. government would provide such such assistance. But this is not, anything exclusive to Yemeni Americans. This has been done. It's a practice by the U.S. government for U.S. residents in other countries. And so, this coalition fought very hard to get the State Department to provide this financial assistance for Yemeni Americans that are stranded. So it's important to have that context and know that it didn't come easy. But, when you believe in something and you put your best foot forward, alhamdulillah, here we are that we're able to offer this as an option for people who really could not make their way back home. طبعا لم يكن من السهولة بمكان يعني تحقيق هذا المساعدة المالية. تقول الدكتورة لم يصدقها أحد في البداية بأن الحكومة الأمريكية تستطيع عمل ذلك، وهذا ليس بالشيء الجديد أو الغريب على الحكومة الأمريكية، لأنها بالفعل قدمت هذه المساعدة المالية للعديد من المتجنسين الأمريكيين من دول الأخرى عندما مروا بظروف متشابهة. هذه الحملة
بجهود الأخوة الذي تواصلوا معنا من أجل توصيل معاناتهم، بجهود القائمين الحقوقيين من هذه المنظمات، تمكنت من الضغط على وزارة الخارجية الأمريكية من أجل تحقيق هذه المساعدة المالية لليمني الأمريكي أسوة بجميع يعني المتجنسين الأمريكيين من الدول الأخرى. فالنضال الحقوقي يأخذ وقت، ولكنك تستطيع أن تأخذ حقه. كل ما تريده يعني المطلوب منك هو أن تقوم فعلا بمطالبة حقوقك، والعمل على أنك تطلب بها بصوت عالي وبشكل واضح، وبالأكيد القانون يكفلك بأن تحصل عليها. All right, so we're in the last 5 minutes here. I wanted to quickly go through something that we have all stressed, all the viewers. Share your stories. So I want each one of us, in under 2 minutes each, to share a story of a Yemeni American family that our organization is helping, whether we've successfully brought them back into the country or that we're continuing to help them right now. Sister Jehan, we'll start with you if that's okay. Please share a story of a family that your organization is helping. Sure. Unfortunately, it's not a success story because some of our members filled out the form, and whether it was too late or they didn't receive the call from the Saudi embassy due to either electrical shortages or internet delays. There are a lot of folks that are still waiting, and they're wondering why didn't we get a seat on the flight. So hopefully the next time we talk about this, we can share some happy stories, but for now it's still quite dim. Sister Atia, do you want to translate? طبعا المحامي محمد أحمد نقول سوف نستغل آخر 5 دقائق في التحدث عن قصص النجاح التي استطعنا أو ما زلنا نحاول أن نخلص بعض من العالقين اليمنيين الأمريكيين. الأخت جيهان تحدثت عن قضية يعني عن عائلة عالقة بالفعل قامت بالتسجيل في الاستمارة وكانت منتظرة، ولكن بسبب مشاكل الكهرباء والإنترنت في اليمن لم يتم التواصل بشكل يعني في الوقت المناسب من أجل أن يستطيعوا اللحاق بالطائرة، وفاتتهم الطائرة وما زالوا إلى الآن منتظرين يعني الحصول على مقعد في الرحلة القادمة. Dr. Debbie, the floor is yours. Sure, I'm happy to share. We have a Yemeni American family that lives here in Bay Ridge, and this family member, particularly the brother, is very active and knows his rights. So when he immediately called us, we reached out, and this was in the very beginning before we formed the coalition. We reached out to Congressman Max Rose's office. We put the family in touch with him, and through the advocacy of Congressman Max Rose, as well as then this coalition, we were able to get this family back home. But you know, the difference between this family being able to come back home and the many other families that are still stranded out there is that, you know, he had access to the internet and he knew his rights, and he was able to connect, you know, with YAMA, with his congressperson. And that's something that not everybody is aware and has the capabilities to do. But for those that are viewing, if you get in touch with any one of the organizations in this coalition, we will work with you and make sure that your congressional leader knows that you are stuck and they need to advocate for you in addition to our coalition advocating to make sure that you get on a flight, inshallah. الدكتورة دبي شاركت يعني قصة يمني أمريكي كان يعيش في بيرج واستطاع التواصل معنا، وكان محظوظا لأنه أولا يعرف حقوقه، ثانيا كان لديه خط إنترنت كويس، فاستطاع يعني أن احنا نساعده ونتكلم مع الكونغرس ماكس روز. طبعا هذا قبل أن تبدأ هذه الحملة بشكل فعال، واستمرت بعد أن تم تشكيل هذه الحملة، وبالفعل استطاع القدوم إلى الولايات المتحدة. فالتأكيد على أنكم تملؤوا هذه الاستمارة من أجل نستطيع أن نكون على تواصل معكم. لم تستطيعوا ملئها ولديكم مشاكل، أي فرد من عائلتكم حتعرفوا يتواصل معنا وسوف نعمل على تعبئتها لكم إن شاء الله. Absolutely. Internet issues in Yemen have certainly been a struggle for a majority of the families. I want to share a story of an American family who went to Yemen last year
because a grandmother had cancer, terminal cancer, and was in her last months of living, and she needed someone to take care of her. So the son took his wife and children to Yemen to take care of his dying mother. She passed away in December of last year, and during the process, the sister, the wife, became pregnant. And when they moved to Yemen to take care of the ailing mother here in this situation, they gave up their apartment in New York. And so once she passed away around Christmas time, the husband, along with one of the children, came back to the United States so they can secure an apartment for the entire family to move back to America. Well, he found an apartment beginning of March. And on the exact day that his wife and 2 children were scheduled to depart Yemen to come back to the United States, Yemen closed all of its airports because of the COVID-19 crisis. And she contacted the embassy. Actually, she contacted, I believe, almost every single consulate in the Middle East and in North Africa. Not a single one helped her. And months went by. And of course, she was induced by the anxiety and the stress of rocket fire and gunfire that was above her in Sana'a into premature labor of her newborn. She has no family there. She has 2 children with her. She goes into labor, and alhamdulillah, one of her neighbors that was a stranger to her at this time helped her. The man took her to the hospital while the woman, female neighbor, took care of her 2 kids. She was in the hospital overnight, one day, premature labor, and then the hospital kicked her out. And she's been stuck there ever since. And why is she still stuck there? Because her newborn baby, unfortunately, does not have any travel documents and cannot fly. So even if we were to secure a flight for the mother and the 2 American citizen children, this newborn baby, who is also a US citizen by birth, cannot fly with them because he doesn't have a travel document. And the State Department is refusing to budge, refusing to help this family. That's why we need you to make sure to fill out the action alert. That's why we need you to put as much pressure on the State Department as possible so that they can help this family, the other families that Dr. Debbie and Sister Jehan mentioned, and the numerous other families who are stranded, have expired passports or travel documents and need to come back. هي قصة واقعية شاركها الأستاذ محمد أحمد عن يمنية أمريكية سافرت مع أهلها لليمن لتعيش الأيام الأخيرة بجانب جدتها التي كانت تعاني من السرطان في مراحله الأخيرة. وبالفعل عندما توفت رجع الزوج إلى الولايات المتحدة لكي يؤمن السكن للعائلة للعودة، وتم بالفعل الحصول على السكن، ولكن مع تزامن الحصول على التذاكر لهذه العائلة لتعود للولايات المتحدة في شهر مارس، تم إغلاق جميع المطارات في اليمن بسبب الوباء. وبالتالي علقت هذه الزوجة مع أطفالها الاثنين لوحدها في اليمن. لم يكن لديها أحد من أفراد العائلة هناك. اضطرت أن بسبب الضغوط النفسية والأوضاع التي مرت بها قامت بإنجاب طفلها في وقت مبكر جدا، وكانت محظوظة بأن أحد الغرباء من الجيران استطاع أن يوصلها إلى المستشفى، وبعد أن قضت فيها يوم واحد فقط تم طردها من المستشفى. والآن حتى لا وما زالت عالقة هي وأولادها وطفلها الجديد، لأن طفلها الجديد لا يستطيع الحصول على جواز أمريكي تمكنه من الدخول إلى الولايات المتحدة. لا توجد سفارات في اليمن، وهذه الأخت قد حاولت أن تتواصل مع كل قنصلية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط، ولم تستطيع إيجاد قنصلة أمريكية واحدة التجاوب معها أو مساعدتها. مثل حالة هذه الأخت وأخوان آخرين
ذلك يحتاج مساعدتنا، ولذلك من الضروري أن تتفاعل وتقوم بتفعيل الأكشن أليرت وتقديم هذه الاستمارة، لأن هكذا قصص وهكذا مشاكل وهكذا معاناة عندما تصل لأصحاب القرار يتم البث واتخاذ القرارات ومساعدة الأسر. And I just want to add, Brother Mohamed, for us at the Yemeni American Merchants Association, it's become a priority for us to advocate to congressional and Senate offices on actually establishing a U.S. embassy in Yemen. If there was a U.S. embassy in Yemen, this poor mother would have been able to, get the proper documentation to make sure that her child is naturalized to be able to come to the U.S. And this is, the problem that we are seeing, that thousands of Yemenis who have, had to leave, Djibouti, Egypt, Jordan, and other neighboring countries because they couldn't afford to live there, while they were waiting for their visa interviews, etc. We realize that this right now is a necessity, that the U.S. needs to open an embassy in Yemen. And the place that we have spoken to congressional leaders that we've talked to, Aden right now is stable for such an embassy to take place. And we hope that, listeners and viewers and partners, that are on today will join us in this advocacy to open a U.S. embassy, inshallah, in Yemen. من الجهود الحقوقية اللي تقوم بها منظمة التجار هو الدفع والضغط على الحكومة الأمريكية بافتتاح قنصلية في اليمن. المكان المقترح لهم هو في محافظة عدن، كونها أكثر استقرارا مقارنة بالأماكن الأخرى، وما زال الحوار قائم والضغط مستمر، ولذلك كلما تم التحدث عن هذه المعاناة والمشاكل تم بإمكاننا أن نحول هذا إلى حقيقة. هناك الكثير من الأسر العالقة في جيبوتي، في ولاية في دول ثالثة، من أجل أن تستطيع إكمال معاملتها لأهلها، وهذا يأخذ وقت طويل، وأصبح فيها من المشقة المادية والنفسية على المجتمع اليمني الأمريكي كما هو متعارف عليه. هذه أحد الجهود التي نقوم بها، والتي لن تستطيع أن تثمر إذا لم يتم التحدث بهذه المعاناة بشكل كبير وواضح للرأي العام. Thank you so much. One last point, Ahmed, Yeah, please, last word. I'm just calling on our allies, folks in the faith community. You guys remember in January 2017 when all of us shut down the airports and we were all hollering, "Let them in"? Like those sounds reverberated through the cities, right? And all across the country. So I want to remind folks of don't let COVID or this lockdown stump you. I think we're all in this together, and there is a lot that you can do by just sharing all of this content. This webinar or this content is not just directed towards Yemenis or Arabs or Muslims. This is a humanitarian situation, and we're calling on everybody to really just come together and pressure the State Department and congressional folks to really put the spotlight on Yemen and really. توجه الأخت جيهان حكيم لكافة الحقوقيين الأمريكيين الموجودين في الداخل بكافة أطيافهم، وتذكرهم بأنهم وقفوا في مساندة المجتمع المسلم حين حصل قرار الحظر، وذهبوا كلهم إلى المطارات وأغلقوها في 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 ظاهرة فريدة من أجل الاحتجاج على هذا القرار المجحف. تدعوكم الأخت جيهان من هذا المنبر بأن كل المنظمات الأخرى والحقوقيين بمساندة اليمن من أجل أن وضع مشكلتها تحت ضوء الرأي العام، مشاركة هذا المنشور والمنشورات الأخرى من أجل التوعية بهذه الأزمة مطلوب من الجميع. الضغط على وزارة الخارجية بالتواصل معهم أيضا مطلوب من الجميع، ولا يقتصر فقط على اليمنيين الأمريكيين. فهي توجه دعوة للجميع بمساندة اليمنيين الأمريكيين في هذه المشكلة. I think we're just out of time here. So let me take this opportunity right now to thank our guest, Dr. Debbie from YAMA. Thank you so much. Sister Jehan from the Yemeni Alliance Committee. Thank you so much. And of course, Sister Abiar from YAMA for being an amazing interpreter for us. Thank you so much, Sister. The other thing I want to remind everyone
is there's an amazing poster behind Sister Jehan. It says that Yemen has been banned, bombed, and forgotten. That is absolutely true. And I want everyone listening here to remember that our organizations have not forgotten about Yemeni Americans. We are directly helping the Yemeni Americans affected right now, but for our efforts to yield the greatest results, we need your help, right? We need you to say it as loud as we're saying it, bring them home, and that Yemen can't wait. And you have an opportunity right now to make an impact. Go to our action alert, which is on the Facebook comments to this episode. Click on it, do something to make sure that your voice is heard, that we can bring back the Yemeni Americans stranded abroad, and share your stories with all of us so that we can advocate for you to bring you back into the United States safely and to be with your family. شكرا لجميع المشاركين المتحدثين اليوم. لا تنسى يعني المحامي محمد أحمد يؤكد على ضرورة يعني دورك في التوعية بهذه المشكلة. شارك الأكشن أليرت، ادفع بهذه الاستمارة وشارك هذا المنشور. استخدم الهاشتاج يمن can wait and bring them home من أجل أن يكون هناك وعي أكثر بهذه المشكلة، وإن شاء الله نستطيع أن نتجاوزها. Thank you so much. Have a good evening. And to Secretary Pompeo, bring them home. Right now, we're not willing to wait. Bring them home. Thank you, everyone.